I was doing velodromes. 벨드로. 국가 랭킹 4에서 7위 사이에 계속 Basically, during my era, I was only losing to East Germans. East Germans. 이스트 저먼. Yeah. 동독. And but in the same time, I paid attention to education. And when I was 21, 22, I had two choices: to become professional cyclist or do something else. I decided to do something else since I already had medals, titles, and I traveled. And after my sports career, I became a physical education teacher. 20살에서 22살 정도 됐을 때 앞으로 계속 운동선수로 프로페셔널 사이클리스트를 하실 것인가 다른 걸 하실 것인가 고민을 하시다가 이제 많이 해보았기 때문에 다른 것을 한번 시도를 해보고 싶다고 생각을 해서 체육 선생님으로 피지컬 에듀케이션 체육 선생님으로 시작을 하셨어요. But when I was a teacher, I was still missing cycling. So I called my friends who used to cover cycling for me on the media side, and I asked them if I can become a reporter. They said yes, and I became a sports reporter. 그래서 선생님을 하고 계시는 중에도 계속 그 사이클링이 그리워서 언론 쪽에서 일하는 예전에 본인이 선수였을 때 함께 일을 하셨던 언론 쪽에 있던 친구들한테 연락을 해서 그쪽에서 일을 하고 싶다라고 했더니 기회가 생겨서 스포츠 관련 기자가 되었다. 대강 뭐 체육 선생님은 10년 넘게. How long have you been teacher. Teacher, 3 years. 3 years. And after my work as a reporter, I got involved into sports for people with disabilities. disabilities? 장애인 Yeah. 그쪽에 이제 연관된 일을 하게 되셨다. And it was exciting to me intellectually because I was doing something different. By nature, I like to do new things all the time. 새로운 것을 봤는데 그쪽 일을 하면서 굉장히 새로운 걸 또 다시 배우게 되셨다. And while working on this stuff, I was hired by an international organization in New York City. And then during this work, I developed a program and project which became a research project, and I obtained my PhD. What kind of international organization? For disabled athletes. 장애인들에 대한. 국제 장애인들 관련된 국제 기관에 뉴욕에 있는 국제 기관에 고용이 되셨는데 그 안에서 새로운 연구 프로젝트를 개발을 하셨고 그걸로 박사 학위를 받으셨다. And I obtained my PhD from sociology. 사회학 쪽에서 박사 학위. And sociology is about people. So I started to interact, and the World Bank and I also advise United Nations, and that's how I get involved in all kinds of projects. 소시올로지가 사회학 공부를 하면서 사람들과 함께 교류를 하고 그러면서 월드뱅크에 그 월드뱅크에는 이제 뭐 매일 출근하시고 이런 건 아니고 그러니까 몽고메리 대학 교수로 이제 계시면서 간혹 이제 컨설팅하고 하시는 거죠. You are like you don't commit to World Bank every day. I'm a consultant. Yeah. Yeah. And whenever there is a project, I serve. My full-time job is professor of sociology, and within the World Bank, they have 12,000 consultants. Whenever they need someone for certain expertise, they call, they work. For the last 2 years, I work on issues related to climate change, and this is how I got the idea
of implementing bicycle into this concept of climate change and environment. 월드뱅크 안에는 약 12,000명의 자문위원이 있는데 계속 이제 필요로 하면은 가서 일을 해주시고 지난 2년간 기후 변화 관련한 프로젝트에 관해서 일을 하셨고 그런 일을 하면서 이 기후 변화에 자전거를 접목을 하는 것에 대해서 알게 되셨다고. And being a professor gives me freedom of intellectual thinking. 교수로서 학자로서는 자유롭게 생각을 할 수 있고 예, 지식을 습득할 수 있는 기회를